Raj Maharaj ki, Shri Radha Govinda Madhava ki. Merci. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on continue la lecture du Srimad Bhagavatam, chant 10, chapitre 7, verset 33. 32. Ok. Oui. Le livre en français aussi. Je vais donner la classe en français, en anglais. Sinon, pas la peine d'enregistrer. Il y a tellement de classes en anglais dans le monde. Kim na tapa chirnam adokshaja archanam purtam ishta datam uta bhuta sauridam yat samparitaha punaha eva balaka dishcha Svabandhum pranayam upashtitam Kim datapas chirnam madoksa jarchanam Kim datapas chirnam madoksa jarchanam Purteshta datam mutabhutam sauridam Purtestam datam mutabhuta sauridam Yatsampareta punareva balako Yatsampareta punareva balako Dishya svabandhum pranayam pashtitaha Dishya svabandhum pranayam pashtitaha Kim na tapas chernam adoksha sharchanam Purteshta datam mutabhutam sauridam Yasampareta punareva balako Dishya eva sabbandhum pranayam upashtitaha Nastapaschinam Purteshta datam mutabhuta sauridam Yat sampareta punareva balako Jistya svabandhum pranayanupasthitaha It is Nastapaschinam Purteshta datam mutabhutam sauridam Yatsampareta punareva balako Dishya svabandhum pranayam pashtitaha It is
Personne? Kim, Kim, what kind of? what kind of? Naha, Naha, by us. by us. Tapaha, Tapa, austerity. austerity. Chirnam Chiram has been done for a very long time. has been done for a very long time. Adok Shasha, Adokshasha of the Supreme Personality of God. of the Supreme Personality of God. Archanam, Archana, worshipping. worshiping. Purta, Purta, constructing public roads, constructing public roads, etc. etc. Ishta, Ishta, activities for public benefit. activities for public benefits. Datam, Datam, giving charity. giving charity. Uta, Uta, or else. or else. Bhuta Sauridam, Uta Saurida, because of love for the general public. because of love for the general public. Yat, That, by the result of which, by the result of which, Samparitaha, Samparita, even though the child was practically lost in death. even though the child was practically lost in death. Punaha eva, Punaiva, even again, even again, because of pious activities. because of pious activities. Barakaha, Baraka, the child. the child. Dishcha, Dishya, by fortune. by fortune. Swabandhun, Svabandhu, all his relatives. all his relatives. Pranayan, Pranaya, to please. Upashtitaha Upasthita, is present here. present here. Translation and purport by Sri Prabhupada. Nanda Maharaj and the others say, we must previously have performed austerities for a very long time, worshipped the Supreme Personality of Godhead, performed pious activities for public life, constructing public roads and wells, and also give charity. As a result of which, this boy, although faced with death, has returned to give happiness to his relatives. Traduction française. Nanda Maharaj et les autres dirent, nous devons avoir accompli des austérités par le passé, et ce pendant très longtemps. Nous avons dû adorer Dieu, la personne suprême, nous livrer à des actes pieux pour le bien des gens, construire des routes et des puits et faire l'aumône. Tout ceci a eu pour résultat que ce petit garçon, bien que tout près de la mort, soit revenu pour rendre heureux ses parents. Purport by Sri Prabhupada. Nanda Maharaj confirmed that by pious activities one can become a sadhu, so that one will be happy at home and one's children will be protected. In Shastra, there are many injunctions for karmis and jnanis, especially for karmis, by which they can become pious and happy even in material life. According to Vedic civilization, one should perform activities for the benefit of the public, such as constructing public roads, planting trees on both sides of the road so that people can walk in the shade, and constructing public wells so that everyone can take water without difficulty. One should perform austerities to control one's desires, and one must simultaneously worship the Supreme Personality of Godhead. Thus one becomes pious, and as a result, one is happy even in material conditions of life. Donneur rapporté par Srila Prabhupada. Nanda Maharaj affirme qu'en vertu d'actes pieux, on peut devenir un sadhu et par là être heureux dans son foyer et voir ses enfants protégés. Il y a dans les shastras de nombreuses injonctions s'adressant aux karmis et aux gyanis, en particulier aux karmis, grâce auxquelles ils peuvent devenir pieux et heureux, même dans la vie matérielle. Selon les prescriptions de la civilisation védique, on doit accomplir des activités pour le bien public, telles que construire des routes à l'usage de tous, planter des arbres de chaque côté des routes pour que les gens puissent marcher à l'ombre, et creuser des fruits afin que tout le monde puisse avoir facilement de l'eau. On doit à la fois se livrer à des pratiques austères pour maîtriser ses désirs et adorer Dieu, la personne suprême. C'est ainsi qu'on devient pieux, ce qui permet d'être heureux même dans le monde matériel. Amaganati Minandasya Gananjala Shadakaraisha Churu Minitam Yena Tasmai Shigurave Namaha
Shri Chaitanya Madhu Bhishtam Shtam Pitam Yena Bhutale Swayarupa Kadamadyam Nadati Sopadantikam E Krishna Karina Sindhu Dinam Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarana Kantanamostute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vacha Patarubhyasha Kripa Sindhu Yaivacha Patitanam Pavani Vyo Vaishnavidyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in this verse that happened just after Krishna came back from his tour in the air with Trinavarta, and Trinavarta was smashed on the slab of stone, but Krishna was aloof. He was not hurt at all. So here Nanda Maharaj trying to rationalize the situation, but by advocating that it is due to the good karma that Krishna was, although faced with death, he has returned unarmed. Donc, dans ce verset, on voit comment, en fait, Krishna s'est amusé à faire un tour au cou de Trinavarta et a décidé de le smatcher par terre. Et donc, Trinavarta s'est écrasé sur une plaque de pierre, mais Krishna n'a rien eu. Donc là, tout le monde est étonné par ça, et Nanda Maharaj essaie de rationaliser la situation en disant que c'est dû à des activités pieuses que finalement son petit garçon a échappé à la mort et est capable de continuer à vivre. Donc, so it's a very astonishing fact, and more and more we advance in the stories of the killing of those different demons. And more the Vrajbasi are becoming astonished as who Krishna could be, because every time the demons are killed, smashed, and the little boy Krishna seems to be completely unaware of the dangers, and he is unarmed, and the powerful demons are smashed. So the more it happens, more the Vrajbasi thinks he is a special personality, and here they see that because they worship the Supreme Personality of Godhead, the son is aloof. Donc les Vrajbasi, plus on avance dans les divertissements de Krishna avec de nombreux démons qui sont mis à mort, très puissants, très costauds, très énormes, avec des grands pouvoirs. Et chaque fois, il meurt et petit enfant Krishna échappe et innocemment joue comme de si rien n'était. Donc les Vrajbasi rationalisent et essaient de... Oui, c'est quelqu'un de surnaturel, qui a des pouvoirs, etc. Et pensent que c'est parce qu'ils ont eu des bonnes activités dans le passé. So in this verse we can see how the Vedic civilization was arranged in such a way that the people would progress in spiritual life. Donc on voit comment à travers ce verset, la teneur apportée, comment était structurée la culture védique pour que les gens puissent faire du progrès spirituel, même qu'ils n'étaient pas spirituellement enclins. Even they were not spiritually inclined. That's why they were trained in such a way as to do things
for the benefit of the humankind in general. Donc les gens à cette époque-là étaient entraînés de manière à pouvoir faire des activités pour le bien du public en général. Of course, the ultimate welfare for the humankind at large is to make arrangements so that they can progress spiritually. But not everyone is spiritually inclined. So at least Vedic civilization was oriented in such a way so that the people, at least they will do something good, and good activities that would promote them or in heavenly planet, or at least to human form of life. Not lose the opportunity to get a human life, form of life. Because after all, we see around us so many living entities, germs, microbes, viruses, herbs, trees. So many entities are living around us, but very few have a human form, have a human body. Donc dans tout l'ensemble des formes qui gravitent autour de nous, de microbes, de vers, derrière les corps d'arbres, d'herbes, d'animaux, en fait, la forme humaine est rarement acquise. Elle est rarement obtenue. Il y a très peu d'entités vivantes qui revêtent une forme humaine. Les gens ne réalisent pas à quelle chance, en fait, c'est d'avoir une forme humaine. So people are not aware how lucky and how they should take advantage of this human form of life. Specifically, Krishna says that human form of life is meant for austerities. For, like it is here, one should perform austerities to control one's desires. Because the desires, they project us in certain habits, a certain frame of mind, and a certain frame of body. From subtle to gross. That's how it works, how reincarnation works. It starts by the desire, the quality of the desires that we cultivate. Donc là, un point important que souligne Srila Prabhupada, c'est qu'on doit, la forme humaine est particulièrement destinée à pratiquer des austérités pour pouvoir se promouvoir dans le meilleur espace-temps, pourrait-on dire, le meilleur corps possible. Et donc il est nécessaire de contrôler ces désirs parce que ce sont les désirs qui génèrent un corps subtil, un mental, qui lui-même va générer un corps grossier. Donc, du subtil, on part au grossier. Donc tout le processus est d'ajuster la qualité des désirs de manière à obtenir un meilleur bénéfice. Parce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je ne me rappelle plus le verset, mais il dit que en fait la condition mentale que l'on a, c'est elle qui détermine notre future destination. Si au moment de la mort on pense au Deva, ou à un environnement qui est propice à celui des Devas, on se retrouve dans un environnement de Deva. Et celui qui agit comme un chien, il se retrouvera content dans un corps de chien. Krishna satisfait les désirs de tout un chacun, mais c'est notre responsabilité de choisir quel désir cultiver, et donc le résultat n'est pas le même. Donc, quel est le problème? Quand Krishna dit que si les adorateurs des Devas vont chez les Devas, les adorateurs des fantômes chez les fantômes, quel est le problème de comprendre que mes adorateurs, ils viennent à moi? So Krishna explained in Bhagavad Gita how the mental situation of the dying people will determine his future, the future space-time where they will be living.
The analogy is giving of a caterpillar that goes from one branch to another one. So the caterpillar is the mind, and it makes the connection from one body to the other one. So that's why it is important to frame our mind in such a way that it becomes spiritually oriented. Krishna explained that what is the problem to understand that those who worship devatas, they go to the planets of devatas. Those who worship ghosts goes to the planet of ghosts. Those who worship human beings return as human beings. What is the problem to understand that those who worship me, they come to me? It is completely logic. Tout à fait logique. En même temps, at the same time, Srila Prabhupada explained that one must perform austerity to control one's desire, but at the same time be dedicated to the worship of the Supreme Personality of God. So there is do's and don'ts. Don't let your desire go anywhere, and do worship the Supreme Personality of God. Donc on voit que dans la teneur reportée, Srila Prabhupada explique comment c'est important de contrôler ses désirs et donc de ne pas faire n'importe quoi. Et en même temps, de conduire une adoration dirigée à Dieu, la personne suprême. Donc la combinaison des dieux, c'est le dévot. So the combination of both things is the definition of what the devotees are dedicated to. Because in the past, many kings were much more pious and austere than we can imagine. But they were not as sure of getting the good result they wanted. Parce que dans le passé, en fait, beaucoup de rois, de yogis, étaient beaucoup plus puissants que nous et accomplis tellement plus d'austérité, donnaient tellement plus de charité que ce que nous, on peut faire dans l'âge de Kali. Donc on a par exemple l'histoire du roi Nriga, que j'avais sélectionné, il y a plusieurs histoires. So many stories there in Vedic literature. But I selected this Nriga story. So this story is still going on in Varka. If you go in Varka, a few kilometers away from the town, you ask for Nriga Kup, the well where the king Nriga, in a shape of a lizard, was a prisoner for a long time. So this well still exists and is maintained, and we can get water from it, pure drinking water, which is not so easy in this area because it has been under the ocean and then up. So it's desertic, and there's quite some salt deserts. Donc cet endroit existe toujours où le roi Nriga a été enfermé en tant que lézard dans un puits. On peut visiter ce puits à côté de Dwarka. Il donne de l'eau propre, ce qui est remarquable parce que tout cet endroit a été submergé dans l'océan et sorti. Donc il y a pas mal de sable, de sel partout. So what happened to this Nriga king? This Nriga king was super generous. He was a worshipper of the Brahminic class of people. He would give charity like we cannot imagine. He would give cows by millions, and the cows were covered with gold on their horns and silver on their shoes. They had shoes, silvery on the feet. And they were covered with silk and they have jewelry. That's how the cows were worshipped. And he would give abundant provision of these cows and riches. They were given, when you read the story, they were given, the Brahmins, they were given land, elephant, cows, sometimes spoons, servants.
They were given cows, of course, silk, every kind of things that was necessary for their life. And of course, what will the Brahmana will do with cows, so many cows and elephants, he will give them back to here and there. Donc la charité était accomplie en profusion par ce roi Nriga qui donnait des milliers de vaches avec des cornes dorées, des sabots argentés, de la soie, même des bijoux. Il donnait des bijoux, il donnait de la terre, il donnait des éléphants, des vaches, des chevaux, toutes sortes de choses agréables pour la vie, même des épouses à des brahmanas qui n'étaient pas mariés. Et les brahmanas redistribuaient ces choses-là à droite à gauche, parce qu'ils avaient trop pour eux. So it happens that in the group of cows, one cow again came back in the herd of another herd that was given to another Brahmin. And the first Brahmin, he noticed that, and he complained to the king, you took me back my cow. And the king was sorry for that, and the other Brahman that was given this cow, he didn't want to give back to the other Brahman. Donc il s'est passé que dans cette histoire de roi Nriga, qui donnait tellement de vaches, il s'est passé qu'une fois une vache s'est mélangée, une vache qui avait été donnée, s'est mélangée à nouveau dans un troupeau qui a été donné à un autre Brahman. Donc le premier Brahmana s'est plaint qu'il lui manquait une vache, et le roi a découvert qu'elle avait été donnée une deuxième fois à un autre Brahmana. Donc il a essayé de faire un arrangement, mais l'autre Brahmana était attaché à cette vache. Et donc il y a eu une joute orale entre les deux Brahmanas et le roi, qui n'arrivait pas à concilier l'ensemble. So the problem was that everyone was adamant, and it was not possible to find a good solution for three of them. Each Brahmana was adamant, attached to his cow. So they went away and they were really frustrated, and they were angry at the king. They didn't curse him, but they were angry. So it was noticed, of course, by Yamaraj and all his associates. And when the king died, he was judged in front of Yamaraj, who asked him, what do you want? Enjoy the good fruits of your activities or the bad fruits of your activities in first? Donc au moment de la mort, finalement, tout ça a été enregistré par Chitragupta, le scribe subtil. Il enregistre subtilement toutes les informations sur les jivas. Et il a présenté l'ardoise à Yamaraj, qui a dit au roi, qu'est-ce que tu veux? Je veux des bonnes activités en premier ou des mauvaises activités en premier? So, le roi donc choisit d'abord subir les mauvaises activités. So the king chose to to enjoy the bad activities first. As a result, Yamaraj turned in as a lizard because of this problem with the Brahmins, this cow that went here and here. So eventually the king was transforming a lizard in a dwell near Dwarka. And time went on and on. Donc le roi a été changé en lézard et vivait dans un puits, pas loin de Dwarka. Et un beau jour, à Dwarka, Krishna est sorti avec ses compagnons. Et puis, les compagnons ont trouvé le roi sous la forme d'un lézard. Ils n'ont pas pu le sortir. Ils ont raconté l'histoire à Krishna, qui est venu, et qui lui l'a sorti très facilement. Et dès qu'il a été touché par Krishna, le roi s'est transformé en roi, comme il était avant. Effulgent. Alors tout le monde était étonné de voir un lézard tout d'un coup transformé en déva. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le déva a commencé à offrir des prières et tout, et puis Krishna l'a fait parler, lui dire, qu'est-ce que c'est ton histoire?
So the king was rotting in this well for a long time. And it happened that Krishna and his friends, they went in a promenade. They went to see land. And the friends, they found this big, beautiful, special lizard in the bottom of the well. And they tried to rescue it, but they could not make it. So they asked Krishna to help, and he came, and he very easily he took him back. And as soon as the lizard was touched, he resumed his previous body as a devata, effulgent, with jewels, the crown, everything. So everyone was astonished what happened to this king, so that it was transformed as a lizard. So Krishna said, speak, because he was Jati Smarta. He could remember his past life. Spécial légende. C'est un lézard spécial. Il pouvait se rappeler sa vie passée. Donc Krishna l'a fait parler, il a dit que c'est quoi ton histoire. Donc le roi, il a expliqué l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, il y a 5 minutes, la vache qui s'est mélangée avec un autre troupeau. Et c'est ça qui lui a valu, en fait, de prendre un corps de lézard. So the king explained that because he could remember his past life, special lizard, special king, like, you remember this was a story with Chad Bharat, with a deer. He could remember, even he was a deer, he could remember his past mistake. Yeah. So Krishna gave this boon to him so that he could correct him. So similarly, King Nriga was given this boon to remember what mistake he had done. So it happened that he realized that he was the special boon for this king was that he was in front of the Supreme Personality of God. And Krishna revealed himself in such a way that he could realize that Krishna was the Supreme Personality of God. Then he started to glorify him. So in this story, we see, donc dans cette histoire, en fait, le roi quand même a été béni par le divertissement, c'est qu'à la fin, il s'est retrouvé nez à nez avec Krishna, et que c'est pas ordinaire, et qu'il a pu comprendre que c'était Krishna, et offrir des prières merveilleuses. Et il a compris que c'était la fin pour lui dans ce monde matériel. Donc, dans l'histoire du roi, dans le Krishna book, Srila Prabhupada, in the Krishna book, Srila Prabhupada explained that pious activities on all this, they give nice results, but if they are not accompanied with the worshipping of the Supreme Personality of Godhead, there is some defect. Like it is said in Bhagavad Gita, when you do fire, you always have some smoke. Whatever activities you perform, there is some defect and some unwanted result. Comme c'est dit dans la Bhagavad Gita, dans chaque activité dans ce monde, eh bien, il y a un retour de fumée. On ne peut pas avoir du feu sans la fumée. Donc il y a forcément des défauts qui entachent toute activité. Pi ou impie. Srila Prabhupada explique qu'en fait tout ça, ces considérations de bien ou de mal, en fait, au niveau spirituel, c'est une illusion, parce que tout est néfaste, du fait qu'on reste dans la matière. Le concept de bien et de mal, il est fait pour les gens qui sont au niveau matériel et puis qui essaient d'améliorer leur standard de vie matériel et indirectement spirituel. C'est leur donner des chances pour qu'ils accèdent au niveau spirituel. Mais ce n'est pas automatique. So, pious activities are there in every religion. Every religious system is meant to elevate the consciousness of the people. But it's not the ultimate target.
So people, they don't realize that. They are tricked. And sometimes it is described that Krishna says that don't be fooled by the flowery language of the Vedas. Don't be misled and transcend all this. Because even if you have good activities, devatas on that, you are still in the material prison. Be it with golden bars or iron bars, you still are in a prison. Donc Krishna explique que si vous êtes dans une prison, que les barreaux soient dorés ou qu'ils soient en fer, avec des rats, ça sent mauvais, de toute façon c'est une prison. C'est pas un bon plan de faire des bons plans pour y rester. So, pious activities are like that are also dangerous. Donc on voit qu'en fait, les activités pieuses, faites pour le bien de tous, c'est bien, mais si on oublie le but ultime, elles deviennent dangereuses. And that's the fact that before, when after the battle of Kurukshetra, the whole Vedic Empire was there and peoples were pious everywhere. They were worshipping different devatas, but on the whole, they lose the ultimate goal of Vedic civilization, that is becoming a lover of Krishna. They became a lover of the Vedic system in order to be comfortable in this world. Donc, en fait, toutes ces civilisations qui ont chuté après la bataille de Kurukshetra, il y a 5000 ans, elles étaient inspirées de la culture védique, et les gens étaient pieux, adoraient les Védas, etc. Mais petit à petit, ils ont oublié qu'en fait, il fallait être dédié à Dieu, la personne suprême. Et donc, ils se sont attachés au but intermédiaire, qui est de trouver un certain confort vertueux dans la vie, dans la matière. Et en fait, on voit, nous, avec 5000 ans qui se sont passés, que toutes ces civilisations sont tombées complètement de la vertu à la passion, dans l'ignorance. On voit, avec 5000 ans de retard. En 5000 ans, tout ce qui s'est passé, ils étaient à un niveau tellement élevé, maintenant, complètement dans l'ignorance. So we see with 5,000 years of view, we can realize how these people all around the world were so dedicated to pious activities, the devatas, worshipping, sacrifice, all this. But little by little, because they forgot the ultimate goal, they were destroyed by due course of time, by enemies, internal, external enemies, or different, so many things. Destruction came, and then passion, and then ignorance. So nowadays, everybody is completely oblivious of how this civilization was oriented. There is some hints that Vedic civilization was existing all around the world. But even the specialists of Vedic scriptures, les érudits, the specialists, all that, they are not aware of the ultimate goal of the Vedic scriptures. We see that in India. Most of people are adherent to the principle of Vedic society, but they are unaware of the ultimate target. Donc on voit ça en fait dans la culture indienne encore de nos jours, que la culture védique c'est le mieux conservé, disons c'est le moins mal conservé, c'est le moins dégradé sur la planète. Mais on voit comment en fait les gens sont oublieux en fait du but ultime d'adorer Dieu, la personne suprême. Donc la tendance à l'oubli, elle est très forte. Et en fait, les dévots sont aussi soumis à ce danger, de ne pas tomber dans le processus de matérialisation de la conscience de Krishna, la tchorchanisation
Krishna disait ça, Prabhupada disait ça. Ne rendez pas la conscience de Krishna comme les anciennes églises. So this commentary is also valid for our own selves, because it's for the whole society, for the different spiritual society, and for the individual as well. That we may take for granted that automatic devotional service will give us Krishna. It may not. We have to be aware of it. We can do things in a mechanical way and transform what Prabhupada said, the danger in this society will be to churchianize ISKCON. Churchianize is a special Prabhupada expression that means make Krishna consciousness virtuous school that teach bhakti, but bhakti in a mechanical way. If we practice bhakti yoga in a mechanical way, we will not maybe, we may not get Krishna at the end of our life. Have to be aware not to fall in the mechanical, virtuous process, because that's the danger of spiritual organization, that it goes into goodness, and then after, you know, goodness is not stable, you may have some other problems. So that's why Srila Prabhupada gives here, one should perform austerity to control one's desire and simultaneously worship the Supreme Personality of Godhead. So to perform austerities means to have some knowledge to understand why we should perform these austerities. So you have to sharpen the sword of knowledge. Donc quand Srila Prabhupada dit dans la teneur apportée qu'on doit accomplir des austérités pour contrôler ses désirs, et en même temps adorer Dieu la personne suprême, ça sous-entend qu'il faut comprendre pourquoi accomplir des austérités et ça sous-entend affûter le sabre de la connaissance. Il faut comprendre pourquoi on fait les choses. We have to understand all the rules are here, all these barriers are there to protect our security and also to give us impetus to go on with spiritual life. Donc c'est pourquoi il est important de suivre les règles et régulations qui semblent des barrières à la liberté, soi-disant, mais en fait qui sont là pour nous éviter de tomber dans le précipice. Les règles et régulations sont des protections, en fait. Donc les gens de nos jours, ils sont lavés le cerveau, qui pensent qu'il faut toutes les libertés possibles. So nowadays people are tricked by let them think that we have to break all kind of rule and regulation and just do it, enjoy. No barriers, do anything. Little by little, this philosophy is creeping on, s'infiltre. Cette philosophie s'infiltre dans le mental des gens. Donc il faut comprendre pourquoi suivre les règles et régulations. Pas juste automatiquement, et comprendre pourquoi on fait le service de dévotion. Qu'est-ce qu'on veut, c'est aimer Krishna, faire les choses par amour pour Krishna. So we should not be mechanic and do things without understanding why these regs, these four regulative principles, why this develop this tendency to serve Krishna, but with love, not just mechanical. Maybe mechanical at the beginning, but don't stay mechanical. Donc on peut être mécanique au début de la vie spirituelle, mais on ne doit pas rester sur cette plateforme qui est en fait instable. Il y a peut-être des questions, des commentaires sur ce verset.
Nanda Maharaj and the others said, we must previously have performed austerities for a very long time, worship the Supreme Personality of Godhead, perform pious activities for public life, constructing public roads and wells, and also given charity, as a result of which this boy, although faced with death, has returned to give happiness to his relatives. Prabhupada, qui? Oui? Yesterday we were listening to a class of Prabhupada during lunchtime, and Prabhupada said Jyoti he remembered better than me because he has a better memory. But he said Prabhupada said even if it's pious, it's sinful. Bien. Dans l'histoire du droit américain aussi, il y a un truc intéressant. Donc bien sûr, on peut broder, expliquer, voler la propriété d'un brahmana, etc. Il y a beaucoup de points pour en parler, quoi. Therefore, it is recommended that if one cannot directly become a devotee of the Lord, one should follow the Vedic principle of life. This will enable him one day to see the Lord by being promoted either directly to the spiritual kingdom or indirectly to the heavenly kingdom, where he has hope of being transferred to the spiritual planet. But same, it is not automatic. You have to become fully spiritual. On the heavenly planets, there's many nice ladies, nice lake, nice palace, nice flower, nice garden, everything nice, food, elephants, flying objects that go everywhere, nice music, Gandhava everywhere. Nice music. Like life in Monaco or in Switzerland. Nice people, beach, Saint-Tropez, sun, sea, sex, sun, sea, sex. That's the fashion. One day it will finish. What you'll do after? When your CB will be empty, your pious activities will be finished, then come back again. It's just, comment on dit un manège? Merry, comment on dit un manège en anglais? Attraction. Merry wheel? Or? Attraction. For children, you go up, you go down, up, down. Birth and death. Cycle of birth and death. Shri Prabhupada ki? Bon,